forgot. Yeah, so like I mentioned, for every business to improve to get its success, what we need, we have to focus on the proper marketing strategies, and also we need to have the proper customer service so that we will get the referral customers as well, and we can increase the sales of the business. If sales are good, then business can succeed. Business can get success. So this is the process. So coming to the dynamic CRM, so how dynamic CRM will help us to improve our sales and to provide service to the customers. Basically, Microsoft Dynamic CRM come up with three basic modules: sales, service, and marketing. These are the three major modules available in the Microsoft Dynamic CRM. So as I mentioned initially, for every business, to maintain the proper sales, we need to maintain the proper marketing skills, and also we need to maintain the proper customer service as well. So to manage the manually the marketing and the service of the customer, to manage manually, it's a very difficult. Okay, so CRM is providing us as a ready-made tool. CRM is a ready-made tool. They're having some basic features, the generic features, I can say, like generic features, which will help us to build marketing strategies, and which will suit for the any kind of business. And based on the marketing strategies, we can improve the sales. That is the importance. In simple terms, let's say if you're going to any shopping, and let's say if you have purchased a shed, you're trying to purchase a shed, and you chosen one of the shed, and you're interested to buy, but the fitting is not good. Fitting is not suitable exactly as per your measurements. So what you do, since you like that product, what you do, you go for the alteration, right? You go for the alteration, you go to the trailer, and you can adjust the shed as per your measurements. Am I right? In the similar way, Microsoft is coming up with some generic features with the marketing strategies and the customer service module and the sales module. So every business maybe fit these marketing strategies, these generic features may fit or may not fit for every business. So CRM also have the capability to customize, to do the alteration of the product. That capability is there, that scalability is there in the CRM product. So we can customize the CRM as per the business needs. So that is the job what we are doing now. Let's say Tyler helped us to adjust the measurements of the shed as per our measurements, right? Similar way, as a developer, we are setting up the CRM product as per the business needs. So to do the customizations of the CRM, business need a developer. So that is what we are trying to learn. So in CRM, how do we do the customizations and all? We are trying to learn. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, let me just explain in the Telugu language as well. So like ఇప్పుడు మీరు ఒక షర్ట్ తీసుకున్నారు, మీ మెజర్మెంట్స్ ఫిట్ అవ్వకపోతే యూ గో ఫర్ ద ఆల్టరేషన్, రైట్? లైక్ ఐ మెన్షన్, యూ గో టు ద టైలర్ అండ్ యూ డూ ద ఆల్టరేషన్. సో సిమిలర్ వే మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం వాళ్ళు ఒక జనరిక్ ఫీచర్స్ తోటి మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. ఆ జనరిక్ ఫీచర్స్ అన్ని బిజినెస్ కి ఫిట్ అవ్వచ్చు, ఫిట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్, what we also have the capability to customize the CRM మనం కస్టమైజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ కస్టమైజ్ చేయడానికి we need to understand the product. If you understand the product, you can do the customizations. So in our course, that is what we are trying to learn, how to customize the CRM. That is what we are trying to learn. So this is all about the CRM. So let us see the application navigations first. How is the application and how to navigate. So basically Microsoft providing us the trial CRM, 60 days, 30 days, initially 30 days trial CRM. And we also have the capability to extend another 30 days. So total we get 60 days trial CRM. So whatever we are learning in the course, we can practice
in the trial version. So whatever the trial version is there, same kind of version will be there for the live projects as well. Trial key, whereas the trial and live version both will be same. No need to worry. So whatever you are following in the trial, same kind of work you will get in the real-time projects as well. Same application navigations and everything will be same. So let me just show you once how is the navigations and all in the CRM. So I already have the trial CRM. I already opened the trial CRM. So what I will do, I will give you a recorded video how to get the trial CRM. So I will provide a recorded video, step-by-step process. I already explained, and it's a simple process only. So you can just follow the steps and you can create the trial version easily. So I already created the trial version. I will explain some basic navigations first. Let me just show you the system. Yes. So as soon as you log into the system, this page will comes in, and you have to choose the Dynamics 365 custom. So how to navigate to system and all, I already explained in the recorded version of the trial CRM creation. So I will share that recorded version after the session. I will share via the group, so you can create a new trial. So once you log into the system, this page, you can get this page, and you have to click the Dynamic 365 custom. So why do we need to click under? You will understand in the further classes. No need to worry. Since this is the day one, you just follow the steps what I'm mentioning. So why we are following under? You will get the clarity in our further sessions. So if I explain everything now, so you will get confused. That's the reason. You just remember the steps. That's it. So let me just click Dynamic 365 icon. This is what you have to click once you are on this page. Yeah. So once you click, this page will open. And so as a developer, we have the capability to do to do to do the customizations in the CRM. So basically, like I mentioned, CRM is a product owned by Microsoft, and this product is coming up with some generic features. So the generic features may suitable or may not suitable for the all the business. So as a developer, what we have to do, we have to customize the system. So how do we customize as a developer? So once you log into the system, and whatever the customizations you want to do, you have to do it in the solution. Like one of the real-time example we have taken, right? If one of the shed is not suitable as per your measurements, you go to the Tyler. Tyler, what he will use? He will use the machine, right, to adjust the measurements. So similarly, we have to use the solution. There is a topic called solution. So we have to use the solution to customize the CRM as per the business needs. So how to create a solution? We will see the navigation first. Click on the settings, and here you can see the settings icon, top right side. Click on this one and click on the advanced settings here. This page will open, and click on this. Click on the solutions. So here we can create the solution and we can customize the system as per our business needs. So we'll take a simple example first. We will set up a system for very, very basic, simple one. Then you will understand. You will get better understanding. So what I will do, let me just open the notepad. Yeah. So just assume we are going to set up CRM system to store the SSC marks. So we are trying to set up a CRM system
to store the student SSC marks. So generally, what kind of data we need to maintain for student SSC marks? Generally, what kind of data we will use? Subjects Marks, subject to store the details, data. The first thing is student name and then subject wise marks, right? And roll Student roll number number. and subject wise marks. Telugu marks or first language marks, second language marks. So these are the fields we have to maintain. Am I right? Is there any other fields that do we need to maintain to store the SSC marks? We also need Total marks. grade and Total total marks. marks. Like we let us maintain, yeah, total marks and then total secured percentage. So yeah, for now we just use these fields. Say later on you will understand is there any additional fields are required. You will understand in our further classes. So we also need to identify the data type. So what kind of data do we store? So if you take any kind of software industry, we have to maintain a data type based on the data, what kind of data you're storing. So student name generally, what is the data type we need to maintain? Like generally the data types are available like single line of String. text, string, and integer. I hope uh, everyone know about these data types, integer and decimal. Multiple line of text. Yeah, multi-line of text, whereas in the CRM. So in the normal terms, everyone should aware about these data types. So what kind of data do we store in the student name? What is the expected data type? String. single line. Yeah, it is string. In CRM terminology, we will call it as a single line of text. And the roll number, Whole number. we also Integer. maintain some alpha alpha letters as well, right? Yeah. We also maintain some string content as well. So what we do, we use it as a string. First language marks, what is the expected data type? Integer. Yeah, integer. So in CRM terminology, we will call it as a whole number for integer data type. All subject marks will have the same data type. So I will copy. What is the expected data type for grade? Generally, what Grade values do we have for grade? Grade A, B, C, right? Like that, right? So since it is always static, do we have any other value? Can we have any other values other than A, B, C in grade? What could be the expected value? Just assume as per our basic understanding, we are just maintaining the three grades, that is A, B, C. So for these kind of data, to store this kind of data in CRM, we have one of the data type called option set. We use that. In normal terminology, in IT industry, there is a field like a drop down. In CRM terminology, drop down, we will call it as option set. Total marks, what is the expected data type? Whole number. Yeah, integer or whole number.
What is the total secured percentage expected data type? It's like GPA, right, Ashok? Sorry. Yeah, It is GPA. like a GPA, right? Correct, So we correct. can go with the integer whole number. Sorry, I think decimal. Since we are using. Yeah. So we also have another data type, decimal. In place of whole number in CRM, we have the one of the data type called decimal. So we have to maintain the secured percentage as a decimal. And also one more thing, the language specific fields as well. We expect to maintain the decimal instead of the integer. So we may have the decimal points as well, right? Right? In the subject marks. Can we have the decimal points as well in the subject marks? Do they get like 7.5 or only 75? So will they get the 7.5 like that in the subject? The students normally in the No, normal terminals. usually it's rounded. It's a rounded. Okay. Yeah, Yeah. marks will be rounded and the percentage will be on grades. Yeah. So Percentage. it's a depends on the business call. If they have any Yeah. specific requirement, we can maintain. So in our case, we are just assuming it's always rounded. Then we can proceed with the integer. So before you deciding the data type, you have to take confirmation with the business. So generally, architect will provide the structure, data structure. You no need to worry, and you also need to have some basic understanding. So what we are doing here, we are directly learning the concepts with some real-time example. Okay. So while we are doing the task, you will understand the purpose of each data type and what is the purpose of creation of the fields. Now we are going to create a field and adding it in the form. So instead of explaining theoretically what I'm doing, we are just taking a real-time example. We are learning practically so that you have some clear understanding. So this is my requirement. I'm going to set up a dynamic CRM system to store SSC student SSC marks. So what I'm doing first, I'm just analyzing the data. What is the data we have to maintain and what is the expected data type. So in CRM terminology, to store any kind of data, we have to save somewhere, right? Once we created this data structure, we have to store the different student information. Then we have to save somewhere. In software industry, to save the data, we need a data source in any kind of software industry. So similarly, CRM also required some data source. Data source will be maintained by CRM. Since it is a online version, data source will be maintained by Microsoft company. So we are just using it. So coming to our part, in CRM, we have the concept called entity and fields. We have a concept called entity and the fields. So what we are doing to maintain the student SSC marks, we have to create an entity first. Entity is required. Then we have to create the fields, and we also learn about the forms as well. You will get better understanding once I implemented this task. So these are the three topics we are going to cover with this basic example. So this is very basic one. And once we learn about the basic things, you also have different properties at entities level. You also have different properties at the fields level. And we also have some advanced concept at forms level as well. So we will understand in the further classes. Now we are trying to understand very basic things from entity, what is entity and what is fields, what is the forms, some basic level understanding. So let me just go to the solution now. So I will go to the solution. So to do any kind of customizations as a developer, like I mentioned, we have to use the solution. How do we navigate the solution? You have to, once again, I'm just explaining. You have to click this setting icon, top right side, and click on the advanced setting. And then click on this
and select the solutions. So generally this one we are trying to learn in the classic version. What is classic and what is advanced, you'll understand in the further classes. Initially we learn with the classic, then we will move to the advanced topic, that is Power Apps. So we have to create a solution first. Click on the solution, new, and enter the name of the solution. Let me just provide MS CRM customizations or dynamic CRM customizations. So in So, real time also we need to we will only create the solution. yeah, we have to create a solution in real time as well. Like I mentioned, Tyler, how he do the alteration? He will use the mission, right? Similar way, we have to use the solution. And the publisher, for now, you have to create the new publisher. For now, you just create a new publisher. The importance of the publisher, you will understand in the further classes. So what you have to do, you click on this lookup search icon, scroll down, look for more records, and here you can see the new. You try to create a new one. So why do we need to create new one? You will understand in the further classes. No need to worry. Dynamics. So prefix, you enter the CRM. So this one just maintain whatever I mentioned. The purpose you will understand in the further classes. If I explain everything in day one, you will get confused. Saying like duplicate record, I already have one of the record with this name. So what I'm maintaining, I will just use my dynamic CRM customizations. In my system, I already have one of the record with this name. That's the reason it is saying like it's a duplicate. Yeah, just click save and close and click add. So here also the solution name also I will change my dynamic CRM customizations. And the version number you just enter 10.0.0. And the importance of the version also you will understand in the further classes. So just click on the save. We are just focusing on the entities, fields, and forms at high level. Yeah. So once we create the solution, then we can customize the system. We have created the solution, then we can customize the system. What is our requirement? We have to create a entity with the student SSC marks. The entity name is student SSC marks. And we have to create these fields. Once we create a entity and the fields, then we have to design the form so that user can create the data. So click on the entities here, click on new one. What is our entity name? SSC marks. Student SSC marks, right? Yeah, student SSC marks. Click on save and close also fine. So CRM will do some backend operations. Once you click on the save, CRM will perform some backend operations. So it takes some couple of seconds. You have to wait.
If you get this one, you just click wait. Yeah, the entity is created now. We can see here. So now what we do, yeah, we create a fields now. So expand the entity. Expand the entities here. Then click on the fields. Once entity is created, you can expand and you can click the fields here. And by default, CRM come up with some out-of-the-box fields. We will call it as a out-of-the-box fields. As soon as you create an entity, the product itself, it will create some default fields which are required. So these are the out-of-the-box fields. Then what I will do, I will show you. I click on the entities. I'm not creating any fields now. So I created the entity. As a developer, I created the entity. So how the user will access? So like once Tyler completed his work, his adjustment, the end user will use it, right? Customer will use it, right? The shed. In similar way, as a developer, you have implemented the entity and how the business user will use it. How he will use. Let me just show you. So once you log into the system as a business user, so you have set up the system. Then who will be the business users? Whoever is working in the SSE board, they are going to be business users for our system. So everyone will have their own login in the real-time projects. So the employees who is working at the SSE board, they will have their own logins to the system. They have to use their own logins. Once they log in, and these are the out-of-the-box entities. And we will call it as a sitemap in the CRM terminology. So we can see the different areas here: sales, service, marketing, training, portals, community. So we have to add whatever entity we created, we have to add any one of the place so that the business user can access it. So we not yet added the any one of the area. So let me just show you how to add. So once you are on the entity properties, do you see here area that display this entity? So you have to choose on which module do you want to show this entity. You have to choose. Let's say I want to show this one on the sales. So select the sales and click on the save. Then click on the, so whatever the customizations you are doing as a developer, publish is mandatory. If you do publish, then only the changes will reflect to the business user. If you're just creating the entity and if you're not doing publish, let's say I did not do any publish, I will refresh here. I just selected, it has to show under the sales. So I did refresh. Do you able to see under the sales? Do I able to see here? No. No, right? So publish is mandatory. Make sure once you save, you have to publish, then only business user can access. So this one we are doing it as a developer. As a developer, we are customizing. This publish is completed. So what I will do, I will come back to the business user screen and I will do the force refresh. I will do the refresh. Do I able to see now? Do I able to see? Yes, Ashok, it has been added. Yes. Yeah. So then as a developer, we did set up and business user can use it and you can create the, you can key in the student's information. So you can click on the new record, click on the new and you can store the student's information.
and they can store multiple students' information likewise. So they can create. But the thing is, we not yet fulfill the business requirement. What they're expecting, what fields information they're expecting. These are all the fields required, right? As of now, we only created, we did not create any field. By default, name field will be created by the system itself by default. So let's see how to create a fields and how to add it on the form. In CRM terminology, whatever we can see here, we will call it as a form. This is the SSC student SSC marks list entity related form. So we also need to customize the form. So to customize the form, first we have to create the fields. So let me just create the fields first. To do the customizations, we have to navigate to the solution. And once solution is open, click on the fields and create fields first. Is student name field already available? Is student name already available? Can you guys respond? Yes, Ashok sir. Yeah. So the thing is, you have to understand as soon as you create any custom entity, CRM will create some default fields. The product will create some default fields. In that default fields, name field also available. So you have to use that name field. సో మనం సిఆర్ఎంలో ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ వస్తాయండి. ఆ డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్లో నేమ్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్ ఫీల్డ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. స్టూడెంట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ డేటా? The student name is the primary, right? So to maintain the student name, we have to use the out of the box field, the name field. So name field already exists. Let us create the other fields, what we listed. Roll number. What is the data type we mentioned for the roll Single line number? of text. Yeah. So in CRM, every property you will understand in the further classes. We just focus on the field data type. So as per our design, the expected data type for the roll number is a single line of text. So if you click here, we can see the list of available data types in the CRM. So you'll understand in our further classes each one of importance of each one of data type. So for now, I'm just choosing single line of text and click on the, here you have the three options. One is save, second one is save and close, and third one is save and create new. So you can use either of one, but since we have the few more fields, we can choose the save and create new. We have few more fields to create, right? So I can click save and create new so that a new window will be open. So let me create the subject wise marks. First language. First language marks and choose data type. What is the expected data type? Whole number, Whole right? number. Whole number. Yeah, choose the whole number. So here if you see the maximum and the minimum values, what is the expected minimum value for subject 0, and what is the expected maximum value? 100. So you have to take care about maximum and minimum values as well. Then click on save and create new. Even though your solution architect did not mention about max and minimum, since you already have some basic understanding about the domain concept, SSC marks list everyone know, right? So if you have such kind of basic things, as a developer, it's your responsibility to maintain these kind of small things. Why? Because you are going as an experienced candidate. So these kind of things will ignored by the freshers since they don't have much experience about the software industry. So it is accepted. If you are a fresher, it is accepted if you leave about the maximum minimum, since they did not mention in the task. But if you are going as an experienced candidate, even though they did not mention in the requirement, it's your responsibility to do maximum and minimum value.
Second language marks expected data type is whole number. సో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ద్వారా ట్రై చేసినప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలంటే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ అవర్ కోర్స్ you will understand, everything will understand by end of our course. No need to worry. So English marks. Attitude. So may I know how many of you don't know Telugu? Can you just let me know how many of you non-Telugu sir. candidates? One. Yusuf is a Yes, sir. only one person. Can you just guys ping in the chat? Only two. Vikas and Yusuf. Yes, sir. Okay, fine. Yeah, let me just create mass marks as well. Yeah, so we created the all subject marks. So let me just check once again. Social marks and second language mark, science marks, mass marks, first language. Yeah, we created everything. So fields అనేది మనం create చేసాం. So what is our next action? We have to add those fields into the form. మనం form లో యాడ్ చేయాలి. అప్పుడే business users can use it properly. So how to add it on the form? Let me just show you. You have to click on the forms here. See main form we have to click. మనకి forms అనేది 3 types ఉంటాయండి. So you will understand in the further classes. We do have the 3 kind of forms. So the thing is, for our case, we have to use the form type as main. Main form అనేది use చేయాలి. So we use the main form and design the form. So why we are using main form and what is the importance of other form types, you will understand in the further classes. మనకి రిమైనింగ్ ఫామ్ టైప్స్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాము. సో ఫర్ నౌ మెయిన్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెయిన్ ఫామ్. సో ఇక్కడ మనకి ఫీల్డ్స్ చూపిస్తుంది. సో వీ కెన్ సీ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఫీల్డ్స్ హియర్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద ఫీల్డ్స్. మనం ఎలా యాడ్ చేస్తాం? జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్. సో మీరు డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయొచ్చు. దెన్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి యాడెడ్. ఫీల్డ్స్ యాడ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ ఫీల్డ్స్, రైట్? గ్రేడ్ అండ్ total secured marks. So we also have, right? మీకు ఇక్కడ సేవ్ అండ్ పబ్లిష్ అని ఉంటుంది. So this one is not showing properly. Let me just show you in another window. The icons are not showing here properly. NTR laminate.
So are you there? Yes, Andy. So I'm just showing you in Edge browser. In the Chrome browser, it is not showing. Icons అనేది ప్రాపర్ గా చూపించట్లేదు, క్లమ్జీగా చూపిస్తున్నవి. In my system, generally it's a browser issue, not a product issue. So I'm just trying to show in the other browser. Let me just open in the other browser, then I will share. Yeah, sure. This is Avi. What is the use of forms? Yes, Andy. So Exactly. you will understand it in next few seconds. Okay. సో ఇలా మీకు సేవ్ అండ్ పబ్లిష్ అనేది ఐకాన్స్ ఇలా చూపిస్తుంది ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మై బ్రౌజర్ ఇష్యూ ఇన్ ద క్రోమ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దట్. సో ఇలా ప్రాపర్గానే ఉంటుంది మీకు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ పబ్లిష్. సేవ్ చేసి పబ్లిష్ చేయండి. సో లెట్ మీ జస్ట్ do the save and publish so that the fields will, I can see the fields in the UI. సో ఇప్పుడు మనం ఫామ్ డిజైన్ చేసాం కదా. సో ద ఇంటెన్షన్ ఈస్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఈస్, సో ఎర్లియర్ we don't have any fields. Generally student marks store cheyali ante we need to maintain the subject marks as well, right? Subject marks are not there earlier. The fields are not there. If I click new now, can I see the fields now? Can I see the Yes. subject fields? Yes. So this is the importance of the form. If you add the fields on the form, then only business users can use it and can store the data. ఇప్పుడు నేను సైన్స్, సోషల్ అండ్ రోల్ నెంబర్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక స్టూడెంట్కి. సో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ ఫీల్డ్స్ ఆన్ ద ఫామ్, రైట్? If I don't have fields on the form, how can I enter the data? I cannot enter, right? So that is Okay. the importance of the fields and forms. Is it clear? Got it, Ashok. And here, you just take a couple of seconds and have a look on this. So what is as a end user, just assume you're working in the SSC board. So as a business user, what is the issue do you notice here? మీరు ఒక బిజినెస్ యూజర్గా థింక్ చేయండి. మీరు ఎస్ఎస్సి బోర్డులో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు మీరు ఈ అప్లికేషన్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ నేను సెటప్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. సో డూ యూ నోటీస్ ఎనీ ఇష్యూ హియర్? Did you Yes. note what is the issue? Like subject wise, there is no proper way. Yeah, the order of the fields is the first issue. In order, yeah. Yeah, order అనేది ప్రాపర్ గా లేదు. And one more issue is there. Can anyone Grade, write? final grade is missing. Yeah, Field. fields we not created, that is okay. Mhm. I will create and add it. That's the second mistake. And there is one more mistake. Another field owner is Yeah, okay. That's one more is there. Like important. Correct. So mandatory is Mandatory missing. fields. Mandatory fields. Correct. As we are just storing the student SSC marks list. To store the SSC marks list, can I save a student without any data, without any marks? Is it accepted? Is it valid data? No. It's not a valid data, right? So let's say I created and I entered only subject marks and I did not enter a couple of subject marks and I saved. Is it valid data? It's invalid. No. Invalid, right? No. So మీరు as a experienced candidate, you have to maintain you have to avoid these kind of mistake, simple mistake. If you feel it is a mandatory for the business, you have to set it as a mandatory. In CRM terminology, we will call it as a important fields. We will call it as a mandatory fields. So let's say if I click new, do you see the red star symbol here? Yes. If it is showing red star symbol, that means it's a mandatory. So you cannot save the record
without entering data. So likewise, you also need to set the mandatory for all subject marks as well. క్లియర్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎంట్రీ లెవెల్ మిస్టేక్స్ అనేది చేయొద్దు. లైక్ ఇన్ ఆర్డర్గా యాడ్ చేయటం ఫీల్డ్స్ అనేది లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ద స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్. you're applying the leave and you're maintaining some leave details entity. Generally, leave details will have the start date and end date. So how you have to maintain? Start date should be the first field, end date should be the second field. Correct? So if you're maintaining incorrect order, that is not accepted whenever you're going as a experienced candidate. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రాపర్ ఆర్డర్లో మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే మ్యాండేటరీ అనేది సెట్ చేయాలి యాజ్ పర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో మ్యాండేటరీ ఎలా సెట్ చేస్తాం చూద్దాం. సో లెట్ us చెక్ how do we set mandatory. You go to the solution again and click on the fields and open the subject marks field. Field requirement. Do you see here one of the property field requirement? Click on this and as of now it is optional. Optional and unnadi. That's a reason users can save the record without entering data. So users without entering data they can save. So we have to set business required. మనం బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ సెట్ చేసామనుకోండి, ఫీల్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కింద సెట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కెన్ డూ ఇట్ అండర్ ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్. మీరు ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మ్యాండేటరీ కింద సెట్ చేయొచ్చు. ఎస్ అండి. సో ఫ్యూ మోర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పెండింగ్. మనం కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. సో వాట్ ఆర్ దే? వి క్రియేట్ ద గ్రేడ్, టోటల్ మార్క్స్ అండ్ టోటల్ సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ ద గ్రేడ్. What is the expected data type for the grade? Grade Option expected. set. So here the option set and what is the options do we have? So to add the options, మనకి ఇది డేటా టైప్ అనేది ఆప్షన్ సెట్. ఫీల్డ్స్ ఆప్షన్స్ అనేది యాడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మీకు ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లస్ ఐకాన్. So how many options we need? We need 3 options. So you add the 3 of them. Then select the item. Right side, can you see the label? So label you set as per your requirement. For me, I have the ABC. So first one is A, and the second one is the B, and third one is the C. So we also have the value. The importance of value you will understand in the further classes. For now, we just edited the labels and click on save and new. We also need to create 2 more fields, that is total marks and total secured percentage. సో మనం సింపుల్గా ఒక ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది రెడీ చేస్తున్నాం సిఆర్ఎంలో. టోటల్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా టైప్ ఈస్ whole number. What is expected maximum value for total marks? Total marks maximum value ఉంటుందండి 0. 100. total secured marks. Instead of total marks, what I secured? 600. అంటే మీరు ఫీల్డ్స్ కూడా ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేయాలండి క్యామెల్ కేస్ యూస్ చేసి. వాట్ ఈస్ ద క్యామెల్ కేస్? లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కింద ట్రై చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది ఫీల్డ్ నేమ్స్ ప్రాపర్లీ. లెట్స్ ఏ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ. సో మీరు ఇలా కాకుండా ఇలా స్పేస్ లేకుండా క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్ అని. Is it professional way? No. No. And so if we create like this, is it professional way? No. Even though no. Yeah. So camel case అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. What is camel case means? In a sentence, each word, first letter should be the capital. That is the camel case.
ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్లో ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రొఫెషనల్ ఫార్మాట్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ యూ షుడ్ నాట్ డూ. ఈవెన్ దో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ మిస్టేక్స్ అనేది చేయొద్దు. అసైన్మెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు దట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ. మీరు అసైన్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని కంప్లీట్ చేయాలని ఫాస్ట్ చేశారనుకోండి, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ basic mistakes, that is not accepted. So how many you Yeah. completed is not important. How much quality you delivered is important. మీరు ఎంత క్వాలిటీగా కంప్లీట్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్. Total secured percentage, expected data type is decimal. What is the maximum value for secured percentage? 100. Yeah, click on save and close. And Ashok, that which I have seen display name, like we are giving whatever the display name, we are giving the space, and then the next line was name, right? It's Yeah, like API name. Is it API name or like? correct. So it's a backend name maintained by system, but the display name only will be shown to the business user. This is the backend Okay. name. It's a Yeah. backend operations purpose. You will understand Got in it. the further classes the importance of this field. So we Got just it. created the 2 more new fields. Do we need to add them on the form? Form lo add cheyali kada. How do we add? You expand the entity, click on the form. If you're not adding, it won't show to the business user. మీరు యాడ్ చేయకపోతే బిజినెస్ యూజర్స్కి చూపించదు. If I go here as a business user, if I do the refresh here, so I cannot see the newly created fields. Newly create అయిన fields అనేది ఇక్కడ చూపించదు. Let me just still loading. Sometimes because of the browser cache, మీకు బ్రౌజర్లో క్యాషీ ప్రాబ్లం అని ఉంటుంది. క్యాషీ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం చేసిన చేంజెస్ అనేది ప్రాపర్గా యూఐలో చూపించాం. సో ఇప్పుడు ఫార్మేటర్లు డూ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్, సోషల్ మార్క్స్, సైన్స్ మార్క్స్, రోల్ నెంబర్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫార్మేటర్లో. కెన్ ఐ సీ? Yes. బట్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ యూజర్ కెన్ ఐ సీ దోస్ ఫీల్డ్స్? I think so not. బట్ Once we ఐ publish డిడ్ it, yeah. ఐ డిడ్ సేవ్ అండ్ పబ్లిష్. నేను పబ్లిష్ చేశాను కదా, ఇంతకుముందు చూపించింది కదా. సో వై ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్? ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ క్యాషింగ్. So you don't get Okay. confused with the browser cache. To avoid that, what you have to do, you right click on your browser, click on inspect element, Okay. and then ikkada meeku reload icon అని చూసారా? You right click on this reload icon, then you can see empty cache and hard reload option. So this one We are will, unable to find the screen కనపడట్లేదు అశోక్, మీరు sorry, ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది. yeah. So let me just show you again. Can you see my screen now? ఎస్. సో ఇక్కడ నాకు ఫామ్ ఎడిటర్లో ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉన్నవి. నేను ఇంతకుముందు సేవ్ చేశాను, పబ్లిష్ చేశాను కూడా. బట్ ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేసినా సరే నాకు ఫీల్డ్స్ అనేది కనిపించట్లేదు. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఇట్స్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ క్యాష్. బ్రౌజర్లో క్యాష్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ క్యాష్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. టు అవాయిడ్ దట్, వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. సో వై వీఆర్ క్లికింగ్ దిస్ వన్? మనకి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామనుకోండి, రీలోడ్లో ఎంటీ క్యాష్ అండ్ హార్డ్ రీలోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ జనరలీ ఇట్ వోంట్ షో. Right click is disabled if you're trying normally. So what you have to do, you right click and open the developer tools. To open the developer tools, there are multiple ways. So one of the simple one, right click on the browser, select inspect, then right click on the reload. Now you can see the option empty cache hard reload. Select this one. So అప్పుడు మనకి క్యాష్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. ఇట్ విల్ డూ ద సర్వర్ నుంచి వచ్చేస్తాయి చేంజెస్. So we can see. So we go back to the form editor. I will add the newly created fields and also I will change the form order. Form order got change chestanu. So what is the expected order? After the name we expect roll number, and after that we expect the first language marks, and then second language, and then English marks,
and then mass. మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే. సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇట్స్ సింపుల్ వే. English marks, math marks, and then science and social. Then total secured marks, total secured percentage. మన టోటల్ సెక్యూర్డ్ మార్క్స్ వస్తుంది. టోటల్ సెక్యూర్డ్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్యూర్డ్ పర్సంటేజ్ గ్రేడ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఇలా ఈ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ పబ్లిష్. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనకు బిజినెస్ కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఫామ్లో కూడా యాడ్ చేసాం. సో యాజ్ ఎ బిజినెస్ యూజర్ వాట్ దే విల్ డూ, దే కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా. స్టూడెంట్ మార్క్స్ లిస్ట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. We can see the fields. Now we can add the information. Can enter the data and we can click on the save. So this is the very very basic one. మీకు what kind of work we expect from the CRM అనేది I just want to show with the simple example. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చూపించాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే స్టూడెంట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ సిఆర్ఎంలో స్టోర్ చేయడానికి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం, ఎంటిటీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఫార్మ్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది హై లెవెల్లో నేర్చుకున్నాం. సో జనరలీ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద సిఆర్ఎం. మీకు ఇలాగే ఉంటుంది నాన్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ స్టాఫ్. మీకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కాంపోనెంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ అనేది కస్టమైజ్ చేస్తాం యాజ్ ఎ డెవలపర్గా సొల్యూషన్లో. సో మీకు డే బై డే ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మనం ప్రాక్టికల్గా ఎవ్రీడే వీ విల్ టేక్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ మీకు రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని దెన్ వీ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సిస్టమ్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సిస్టంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాము. అది ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడే మీకు కాన్సెప్ట్స్ కూడా అర్థమవుతాయి. సో ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ మార్క్స్ లిస్ట్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. అలాంగ్ విత్ ద ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ లిస్ట్ we also understand how to create an entity and how to create a fields, how to design a form. సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నాము, అలాగే కొన్ని 3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా హై లెవెల్లో కవర్ చేసాం. సో త్రూఅవుట్ ద సెషన్ మన సెషన్ అంతా కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్? ఫస్ట్ ఈ ఎంటిటీ క్రియేషన్, ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓన్లీ ఎంటిటీ క్రియేషన్ అండ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్. No, as ఓకే, of now, no. ఓకే, గుడ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. సో మీకు సిఆర్ఎం అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ అండి. సిఆర్ఎం ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్. లైక్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, రైట్? OnePlus, Oppo, Samsung. We have different companies, but the software version is Android only, correct? In similar way, CRM is a product, and a product available from the different companies. మీకు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సిఆర్ఎం ప్రొడక్ట్ అనేది. జోహో సిఆర్ఎం, సేల్స్ ఫోర్స్ సిఆర్ఎం, రాకెల్ సిఆర్ఎం, సాప్ సిఆర్ఎం, సిబిల్ సిఆర్ఎం, లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ కంపెనీస్. ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్ సిఆర్ఎం ప్రొడక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్, మనం నేర్చుకునేది డైనమిక్ సిఆర్ఎం, మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ సిఆర్ఎం. మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ సిఆర్ఎం ఈజ్ ఓన్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళది. మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయింది. కంపేర్ విత్ అదర్ కాంపిటీటర్స్, ద క్లయింట్ బేస్ ఈస్, కంపేర్ విత్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్, ద క్లయింట్ బేస్ ఈస్ హై ఫర్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం. మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎంకి క్లయింట్ బేస్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో, మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది సిఆర్ఎంలోనే, మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎంలోనే ఉన్నవి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం? Microsoft, they are offering 2 types. One is online, one is on-premise. What is online? What is on-premise? Let us understand first. So like మీరు ఇప్పుడు జీమెయిల్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నారు. యూ జస్ట్ you sign up చేసుకుంటారు. You just do the sign up, then you can started using it, right? Am I right? Yes. మీరు సైన్ అప్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ ఇట్. ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సేమ్ వే ఆన్లైన్ వర్షన్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం అనేది మనం సైన్ అప్ చేసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం ఆన్లైన్లో సైన్ అప్ చేసుకుంటాం. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద సిఆర్ఎం సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి. వన్స్ వీ డూ ద సైన్ అప్,
then we have to take the subscription, then we can utilize. License అని తీసుకొని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. బట్ generally in any software industry, to maintain the data, we need some data centers. Data centers అనేది కావాలి ఒక డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి. మీ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి we need to maintain a data centers. And the data centers means we have the some servers maintain చేయాలి. And in the servers, the data will be stored. Whatever business data is there, business data will be stored. So the online CRM లో the data centers and servers, everything will be maintained by Microsoft. Microsoft వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. So we no need to worry. Let's say any one of the company like Reliance company, they are using the CRM system to manage their business. So they no need to maintain any data centers. Data centers మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. సో లైసెన్స్కి సబ్స్క్రిప్షన్కి అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి, దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం. వెరాజ్ ద ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం అనుకోండి, మీకు డేటా సెంటర్స్, సర్వర్స్ అన్నీ మీరే మెయింటైన్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు రిలయన్స్ వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం చూస్ చేసుకున్నారు. ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సర్వర్స్, డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, సర్వర్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఆ సర్వర్స్లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ జనరల్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రిఫర్ ఆన్ ప్రిమైస్? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇలా 2 ప్లాట్ఫామ్కి ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో వై దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ఇన్ ద 2 మోడ్స్, వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్, వన్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమైస్. సో ద రీజన్ ఈజ్, మీరు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫెన్స్ సెక్టర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. డిఫెన్స్ అంటే ఆర్మీ రిలేటెడ్. What is the primary importance for them? Data is very, very important. Data leakage ki 1% chance కూడా ఇవ్వరు వాళ్ళు. Army related project, defense related projects. Am I right? Are you getting me? Yes, Yes. got it. Yes, yes. If it is a defense sector related project, the primary importance for them is data privacy. So they don't allow save their data into the online. ఆన్లైన్లో సేవ్ చేసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. సో దట్స్ ద రీజన్ సిఆర్ఎం ఈస్ ఆఫరింగ్ 2 మోడ్స్, వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్, వన్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమైస్. సో దే విల్ చూస్ ద డిఫెన్స్ సెక్టర్ ప్రాజెక్ట్స్, దే విల్ చూస్ ద ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం, అండ్ ద సర్వర్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి మెయింటైన్ బై ఇన్ దేర్ ప్రిమిసెస్. సో వాళ్ళ ప్లేస్లోనే సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ ప్లేస్లోనే మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి డేటా కూడా వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది, అది లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. That's all about the types of CRM. And entity and fields importance, we already checked just now in high level. So let's move on to next slide. Yes. So మనకి ఈ టెక్నాలజీకి ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి? What is the benefit we have with this technology? So generally మీరు ఏదైనా ఒక పర్సన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నారనుకోండి. So what they will do? They will search in the internet, or they will check with their relatives or friends what is the best technology. సో అలా సెర్చ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు? మోస్ట్లీ ఎవరైనా అడిగితే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, లేదంటే డెవ్ యాప్స్, ఇలా కామన్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ కామన్ టెక్నాలజీసే ప్రిఫర్ చేస్తారు. వై? బికాస్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ట్రైనర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ కామన్ టెక్నాలజీస్. ఎక్కువగా మనకు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కంటే చాలా ఉన్నాయి, పైథాన్కి చాలా ఉన్నవి. వెరాస్ ద సిఆర్ఎం, మీరు సిఆర్ఎం అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ డోంట్ నో, నో వన్ నో, మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇట్. డైనమిక్ సిఆర్ఎం అనేది కొంతమందికి తెలియదు మోస్ట్లీ. సో అందువల్ల మన కాంపిటీషన్ అనేది తక్కువ ఉంది మార్కెట్లో ఆల్రెడీ, అండ్ ట్రైనర్స్ కూడా ఎక్కువ అవైలబుల్ లేరు. అండ్ వీ హ్యావ్ ద సఫిషియంట్ కాల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సిఆర్ఎంకి మీకు మార్కెట్లో evergreen technology. Let's say I started my career in the 2013, and whenever I want to switch my job, I did not face any difficulty. I can easily get it. So ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఇంకా మెయింటైన్ అవుతూనే ఉంది. ఇన్ ద 2013 the competition is very, very less, and these days there are many people already learning, few people already learning. కొంచెం competition compare with the 2013. Now the competition is high,
అండ్ కంపేర్ విత్ అదర్ టెక్నాలజీ ద కాంపిటీషన్ ఈస్ లెస్. వేరే టెక్నాలజీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కాంపిటీషన్ తక్కువగానే ఉంది, కాల్స్ ఎక్కువగానే ఉంది. వేరే టెక్నాలజీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కాల్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద మోర్ కాల్స్. దట్ ద ప్రైమరీ బెనిఫిట్ వీఆర్ గెటింగ్ విత్ దిస్ టెక్నాలజీ. అంటే మన కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ అవర్ కోర్స్. సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే జనరల్లీ సో ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ విల్ గెట్ more packages, and if you have less experience you will get the less package. Why? So experienced candidate అయినా సరే, నార్మల్ ఎంట్రీ లెవెల్ క్యాండిడేట్ అయినా సరే, ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయాలి, సేమ్ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవుతాడు. వర్క్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనుకోండి. ఒక 5 years క్యాండిడేట్ చేసే వర్క్ అంటే 10 years క్యాండిడేట్ చేసే వరకు ఎంటిటీ క్రియేషన్లో సేమ్ స్టెప్స్ దే విల్ ఫాలో. But why experienced candidate getting more salaries? Why? Because the way they are doing is different. Like ఇప్పుడు మీకు సీక్వెన్స్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. సీక్వెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయలేదు, అంటే మ్యాండేటరీ అనేది మెయింటైన్ చేయలేదు, మినిమం మాక్సిమం వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ చేయలేదు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అనేది తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రిపీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ మిస్టేక్స్ రిపీట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద క్వాలిటీ. క్వాలిటీ ఇంపాక్ట్ అవుతుందంటే రిప్యుటేషన్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది, కంపెనీ రిప్యుటేషన్. So if you're going as an experienced candidate, and your expected work also should do as a experienced candidate. సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎలా గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు? మీరు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్. మీరు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయాలంటే గెయిన్ చేయలేరు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. మీరు 5 years స్పెండ్ చేసిన, 10 years స్పెండ్ చేసిన సెల్ఫ్ లెర్నింగ్లో దట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది గెయిన్ చేయలేరు. దట్స్ అ రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ ద అసైన్మెంట్స్. మన కోర్స్లో అసైన్మెంట్స్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో డైలీ ఎవ్రీడే యూ విల్ హ్యావ్ ద అసైన్మెంట్స్. మీకు డైలీ అసైన్మెంట్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ వస్తాయండి. సో యూ హ్యావ్ టు, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ మ్యాచ్, సో యూ ఆల్మోస్ట్ గెట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 300 to 400 అసైన్మెంట్స్. 300 to 400 అసైన్మెంట్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. So in this sheet, I have the 116, and I also have some other assignment sheets for the same batch. So altogether, you will get at least 300 plus. So that's the primary importance in our course. And daily assignments will be there. And also, we are providing the assignments. That's a well and good. Assignments అనేది ఇస్తున్నాం, that's a well and good. And class కూడా మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, that's a well and good. బట్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు ప్రాపర్ వేలో వస్తున్నారా లేదా అది కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం క్లాసెస్ చెప్తున్నాము అంటే అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నాము, సో మై జాబ్ ఈస్ ఇనఫ్ టిల్ దట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు ప్రాపర్గా చేయొచ్చు, ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయకపోవచ్చు. మీరు న్యూ టు టెక్నాలజీ కదా, మీరు ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేశారు, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశారు, అండ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వలేదు, మ్యాండేటరీ ఇవ్వలేదు, అండ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేది ప్రాపర్ క్రియేట్ చేయలేదు. మీరు ఎంట్రీ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చేసింది కరెక్టే అని మీరు ఫీల్ అవుతారు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మానిటర్ బై మెంటర్, రైట్? మెంటర్స్ రివ్యూ చేయాలి. రివ్యూ చేసి మీరు ప్రాపర్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది కామెంట్స్ ఇస్తేనే మీరు ఆ మిస్టేక్స్ అనేది రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో అవాయిడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ అ రీజన్ వీఆర్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద అసైన్మెంట్ రివ్యూస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. సో మీకు ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. మీరు ఆ సిస్టంలో మీ ట్రయల్ సిఆర్ఎంస్ క్రెడెన్షియల్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. వన్స్ యూ సబ్మిట్ యువర్ ట్రయల్ సిఆర్ఎం, వీ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు యువర్ ట్రయల్ సిఆర్ఎం. మీ ట్రయల్ సిఆర్ఎంకి మాకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ ట్రయల్ సిఆర్ఎం యూజింగ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ వీ కెన్ రివ్యూ యువర్ అసైన్మెంట్స్. మీరు అసైన్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ హియర్ ఆన్ డైలీ బేసిస్, వాట్ ఎవర్ అసైన్మెంట్స్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో వీ డైలీ రివ్యూ, మేము రివ్యూ చేసి మీకు రేటింగ్ వస్తుంది, అలాగే కామెంట్స్ కూడా వస్తాయి మీరు ఏ మిస్టేక్ చేశారు ఏంటి అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద రివ్యూ షీట్ లింక్. యూ విల్ హ్యావ్ ద సపరేట్ షీట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. సో ఇక్కడ మీకు అసైన్మెంట్ ఐడి ఏంటి, ఎంటిటీ ఏంటి, మీరు ఏ మిస్టేక్ చేశారు, మిస్టేక్ కామెంట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ స్టేట్, అండ్ వన్స్ యూ ఫిక్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ టు ద కంప్లీటెడ్. సో మన ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్ వికాస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? Just wanted to please explain in English so that I will understand properly. Yeah, sure. So that is the expected process in our course.
And by end of our session, if you are doing all assignments properly in disciplined manner, definitely you will get 4+ years of hands-on experience if you are doing completely without leaving single assignment. That's for sure. And at the end of our course, we do have the one-to-one sessions, individual sessions. In the individual sessions, we will discuss about the resume preparation. We help you to prepare your resume by using professional format. So let me just show you a couple of templates, how it will be. So you have the in system, you also have the slot booking. You can book the individual slot once course is completed. Then we arrange the individual calls. Then we do the resume review. Let me just show you the sample resumes, what kind of expected structure. Yeah, if you see here, ఇలా మనం ప్రొఫెషనల్ టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసి మీ రెజ్యూమే అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో విల్ అసిస్ట్ హౌ టు ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమే యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్ యువర్ ప్రొఫైల్. మీ ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని రెజ్యూమే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వి విల్ అసిస్ట్. Yeah, make a mock. We also have the mock interviews at end of our course. And in mock interviews, what we do, we analyze your performance. Like every day we are giving the assignments and we are also maintaining the rating. So by analyzing all your assignments and also by understanding your performance skills in the mock interviews, we will let you know how many years of experience you can keep in your resume. It depends on how much you are learning. If you're learning something and if you're trying with a different experience, it's difficult to manage the interview. So based on your skill, we will suggest how much you can go with. That's the one thing. And daily we also share the job alerts. Job alerts will be shared. You can apply for the jobs once course is completed. And we do have the sufficient openings on the Dynamics CRM technology. So let me just show you in the Naukri, in the live. So Naukri lo ఒకసారి check చేద్దాం. So I will open the Naukri. So you have to use some keywords. మీరు కొన్ని there are different keywords actually. If you just use like let's say CRM, if you just use one keyword and you click search, and if you're not getting any opening, that doesn't mean you don't have opening. మీకు ఒక కీవర్డ్తో చెక్ చేసి మీకు ఇక్కడ ఏం చూపించలేదని అలా బ్లైండ్గా మీకు ఓపెనింగ్స్ ఏం లేవని డిసైడ్ అవ్వద్దండి. మీకు ఇదేంటి, దిస్ వన్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డెవలపర్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, మీరు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ కీవర్డ్స్. యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ విత్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్, రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్. అప్పుడే మీకు ఓపెనింగ్స్ ప్రాపర్గా వస్తాయి. దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ డి వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ నాట్. సో ద లిస్ట్ ఆఫ్ expected keywords what you have to maintain, let me just give you the expected keywords. So this is the tracking sheet. The tracking sheet, and you have to maintain this tracking sheet. In this tracking sheet, every day you get the recorded classes. See that this link is common every day. So ఈ లింక్ అనేది సేవ్ చేసుకోండి. You have to save this a link. So daily this sheet will be updated. Once class is completed, we will add the current class recording here. And we also had the assignment. మీకు ఇక్కడ అసైన్మెంట్ లింక్ అని ఒకటి ఉంటుంది. You just need to click on this link. This is the link. You have to click. So in the class, we are just creating few fields. మనం క్లాస్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా హై లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బట్ క్లాస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, నాట్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ పర్పస్. So you should not create only the entities, only the fields, whatever I explained in the class. You have to follow the అసైన్మెంట్ షీట్. మీకు అసైన్మెంట్ షీట్లో ఇచ్చిన ఎంటిటీస్, ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఫాలో అవ్వాలి. క్లాస్లో చెప్పింది ఓన్లీ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. మీకు అసైన్మెంట్ షీట్లో ఎక్కువ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు. నేను క్లాస్లో ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ ద అసైన్మెంట్ ఐ మైట్ హ్యావ్ గివెన్ మోర్ ఫీల్డ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద అసైన్మెంట్ షీట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అండ్ ద డేటా టైప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And my sincere request, you have to create only the
available fields in the Excel. Excel ఉన్న fields మాత్రమే create చేయాలి. You should not create any new field other than this list. Why? Because based on our course is designed in such a manner, in proper manner. So you have to follow that manner. It's interlinked. Assignments are interlinked. In the further classes, we may use this same entity to discuss about the another concept. Like we have the different concepts, right? So let's say you're not creating total Telugu marks, and if you're not maintaining the proper data type, let's say you created the single line of text క్రియేట్ చేశారనుకోండి, మన ఫర్దర్ టాపిక్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. సో దట్స్ అండ్ రీజన్ మన డేటా స్ట్రక్చర్ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో ఇచ్చున్నాము. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద స్ట్రక్చర్. ఎవ్రీడే మీకు డౌట్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, యూ డోంట్ డూ, మీరు చేయకండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ డోంట్ డూ, యూ కీప్ ఇట్ ఆన్ హోల్డ్, యూ క్లారిఫై ఫస్ట్ అండ్ డూ ఇట్. ద థింగ్ ఈస్, ద ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్, సో మీరు ఎంత త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అనేది కాదు, ఎంత క్వాలిటీగా చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద క్లాస్, the technology is very very easy compared with other technologies in software industry. The CRM, Microsoft Dynamics CRM, is the very very easy. It's a low coding technology, and we'll get only, we can finish all our requirements without any coding. 70 to 80% of the task in real time as well, we can finish without any coding. Only 20 to 30% kind of requirements we need coding related stuff. You will understand in the further concept topics as well, further classes. So no need to worry. So this is the process, and so let me just show you the openings in the Naukri. So you have to use the keywords. మీకు ఈ ట్రాకింగ్ షీట్ చార్ట్లో ఇస్తాను. Try to save this tracking sheet, each one of you. I will also share in the వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా నేను షేర్ చేస్తాను డైలీ అప్డేట్స్, క్లాస్ అప్డేట్స్. మీకు ఇక్కడ హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ షీట్స్ ఆర్ దేర్ బిలో. If you see here, first one is class recording, second one is important links. In important links, you have the keywords. What kind of keywords you have to use to search the jobs in the Naukri. You have to search with all these keywords. Then only you will get proper alerts, proper openings. So let me just keep all of them. So I will search with all of them. Then let's see how many openings are there with minimum 3 years candidates. ఇలా అన్ని కీవర్డ్స్ తోటి సెర్చ్ చేసుకోండి. Yeah, so I'm just searching with the 3 years. So let's say ఓన్లీ నేను కొన్ని కీవర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేశానండి. ఐ డిడ్ నాట్ యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో జస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఇఫ్ ఐ సర్చ్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ keywords, I can see the many openings. This is 3 to 8 years, one of the opening, and this is the one of the company, Mount Talent Consulting Private Limited, and we can see one more company, ALP Consulting Limited, 3 to 7 years, 3 to 8 years. So minimum 3 years తోటి నేను స్టార్ట్ చేశాను. I think up to 3 years. Yeah. So you can see the many openings. సింగిల్ పేజ్లోనే మనకి ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఓన్లీ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ మనకి 2 to 3 yearsకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఓన్లీ సింగిల్ పేజ్, వీ హ్యావ్ ద 10 pages. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ డిమాండ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద CRM టెక్నాలజీ. అంటే మీరు లింక్డ్ఇన్లో కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ ఓపెనింగ్స్. How do you search in the LinkedIn? Let me just show you. So once you open the LinkedIn, use the same keywords here in the search bar. Click on the search, and you can change this one to jobs first. Jobs change cheskani jobs anedi check chesukovachu. Date posted, you just keep it only past month. Yeah, experience level also you can use it. You see there are many openings, very big, and one more company. And make e-technology you can get the openings on MNCs as well as the startup companies as well. Make started company lo untavi, MNC lo untavi. This one is for the TCS.
So all kind of companies will have projects on this technology. That's the demand. And let me just show you. So I did not keep my profile. నా ప్రొఫైల్ అనేది I did not keep it for open. Open లో పెట్టలేదు. నేను I did not keep it for the open for the position. Even though I did not keep, daily I will get the one of the message in the LinkedIn personal message regarding the job opening. That kind of demand we have. If you see here, this one is today, and this one is on December 23rd. This one is on December 20 and December 20, December 19. Only last 10 days, if you see here, there are many openings. So that kind of demand we have on this technology. Everything is regarding the job opening only. Currently, we are opening. Yeah, we are hiring. Are you looking for job change? So everything regarding the job opening only. So that kind of demand we have for the CRM technology. And yeah. So coming to the course fees, this is the course fee structure. You have total course fees is 50,000, and initially you have to pay 25,000, and after getting job you have to pay the another balance 25,000 once salary is credited. And I also requested my current batch students to share their feedback, and I started one of the batch, and already 1 month is completed. I almost completed 20 classes. So let me just request them to share their feedback, how they are feeling, and whatever we discuss now, are they getting same thing during our course? Daily assignments మనం ఏవైతే ప్రామిస్ చేసామో ఇక్కడ, so whatever we promised, are they getting or not? Let's check with them directly. Yes, Andy. Rani, can you Yes, share sir. your feedback, please? Yes, sir. Is my voice clear, sir? Yes, Rani. Yes. Hello all. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఈ కోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ నావిగేషన్స్ డౌట్ ఉండేది. ఎలా మేము అప్రోచ్ అవుతామా క్లాస్లో, మనం సొల్యూషన్స్ స్టార్టింగ్ యూఐ నుంచి సైట్ మ్యాప్ నుంచి సొల్యూషన్స్కి వెళ్ళడం, నావిగేషన్స్ కాస్త ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ విన్నారు కాబట్టి కాస్త డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. బట్ మన క్లాసెస్ గో త్రూ అయినప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో సార్ కూడా క్లాసెస్ చాలా పేషెన్స్గా చెప్తారనమాట. మీకు ఇప్పుడే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 2 hours అలా అవుతుంటుంది మీరు క్లాస్ని కూడా. సో ఇక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సార్ ఎంత పేషెన్స్గా మన క్లాసెస్ చెప్తున్నారు. ఈజీగా ఏ ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా కానీ సార్ క్లారిఫై చేస్తాడు. ఈవెన్ క్లాసెస్లో మనకి ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సార్ విల్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అస్ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్, సార్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్. ఒక్కరికి అర్థం అవ్వకపోయినా కానీ సార్ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ అనేది రిపీట్ చేస్తాడు విత్ సేమ్ పేషెన్స్. సో మనం ట్రైనర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్గా మనం కోరుకునేది ఏంది, ఒక ట్రైనర్ మనకి చాలా పేషెన్స్తో చెప్పాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్కూల్ ఫీడింగ్. సార్ కూడా చాలా అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎవరైనా ట్రైనర్స్ని చూస్తూ ఉంటాం మనం. ఏదైనా మనకి అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళు కోపడొచ్చు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో, కానీ సార్ ఎక్కడ అనేది కోపం మీరు చూస్తారు కదా, సార్ కోపం మనం ఎక్కడ చూడలేము. సార్ అదే పేషెన్స్తోనే చెప్తారు. సో డైలీ మనకు అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో డైలీ అసైన్మెంట్స్ మనం చేస్తే మనకి నావిగేషన్స్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా అర్థమైపోతుంది. స్టార్టింగ్ మేము కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవాళ్ళం, బట్ ఇప్పుడు మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్కి వెళ్ళినా మేము చేయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు సార్ తెప్పించారన్నట్లు. సో మనం డైలీ అసైన్మెంట్స్ చేస్తే మనకు ఓకే మేము ఎక్స్పీరియన్స్గా వెళ్ళినా మనం చేయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో డైలీ డౌట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ డౌట్ సెక్షన్ కూడా ఈజీగా, ఒకవేళ అందరు అయినా కానీ 2 hours అలా పడుతుంది. బట్ సార్ అదే పేషెన్స్తోనే నీట్గా చెప్తారు అందరికీ. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ డౌట్ ఆల్సో సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మనకి డౌట్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది అవైలబుల్. 10 AM to 12 AM దాకా అవైలబుల్గా ఉంటారు. సో మనకి ఏ టైంలో డౌట్ వచ్చినా కానీ ఆ డౌట్ క్లియర్ చేస్తారు. సో మనం కట్టిన ఈచ్ రూపాయి కూడా, 1 రూపాయి కూడా మనకు వర్తబుల్ అనిపిస్తుంది. Thank you so much, Rani. Yeah, and also, one more thing, you have the doubt sessions as well separately. మీకు క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. దట్ వన్ ఐ విల్ మేనేజ్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ కంప్లీషన్, immediately we have the doubt session.
And also we have the another doubt session and the morning as well. Morning at 9 a.m. we have another doubt session that will be managed by me. And there is one more doubt session 10 to 12 morning that is managed by my team. సో మా టీం వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. సో మీకు ఈ 3 డౌట్ సెషన్ రెగ్యులర్‌గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ యుటిలైజ్ దిస్. అండ్ యూ గైస్ హ్యావ్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అటెండ్ ద ఫస్ట్ 3 డేస్ క్లాసెస్. మనకి ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. సో మనకి డే 1లోనే క్లాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ టెక్నాలజీ అంటే మీకు సూట్ అవుద్దా లేదనేది డిఫికల్ట్ టు ఫైనలైజ్. మీరు ఈ 3 డేస్ క్లాసెస్ చూసుకొని సో వర్క్ చేయండి, అసైన్‌మెంట్స్ చేయండి. మీకు అసైన్‌మెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటవి. ఇన్ ద బ్యాచ్ 11 యూ హ్యావ్ ద అసైన్‌మెంట్స్ యాస్ వెల్. యూ డూ ద అసైన్‌మెంట్స్. మీకు సూట్ అవుతుందా లేదా, మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తది. సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్‌లో ఇట్స్ ఎ కామన్. యూ మే గెట్ సమ్ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ దట్ వన్ యూ కెన్ ఓవర్‌కమ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ సెషన్స్. మీకు డే బై డే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే డిఫికల్టీ అనేది ఈజీ అయిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. And yeah, and this tracking sheet is accessible only for the enrolled participant from Tuesday onwards. Up to Monday, everyone can access. Ramya, and one more candidate is there from our current batch. So let us request them to share feedback. Ramya, can you please share your feedback as well? Yes, Ashok, sure. Hello everyone, my name is Ramya and I have joined Microsoft Dynamics CRM 365 at recent batch. So as per my experience, it was very good technology and it was very easy to learn and it is having a very good scope in future. So I'm very interested to learn this technology. Before I'm not having much confidence. So after joining the training here, I'm much confident to attend the interview, whatever the topics they have covered till now. And the main thing is Ashok is a very patient person to explain things, and he is very open to clear doubts at any time. So we can ask doubts without hesitation at any point of time. And one more thing is they'll be providing assignments as he told to practice. So that is very important to get hands-on experience on each and every topic. I mean, he won't leave one topic also without giving assignment. So we will be having a more grip on each topic to attend the to answer the questions in interview. So whatever the topic we discuss, we practiced, so they'll be reviewing and they'll provide the feedback in our review sheet, whatever the mistakes we did it. So we will get to know what is the mistake we did it, so we'll be correcting on, so that will make us more better. And that I can tell as per my experience, it was very good. Thank you so much, Ramya. And one more thing, yeah. సో మీకు whatever the technology you're choosing, మీరు ఏ టెక్నాలజీ చూస్ చేసుకున్నా సరే, మీరు ఇప్పుడు ఐటీలో షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకున్నారు. సో whatever the technology you're choosing, it should be you have to consider 3 points. మీరు 3 points అనేది గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్ అన్నట్టు. మీకు కరెంట్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా? మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెనింగ్స్ లేవనుకోండి, మీరు స్పెండ్ చేసిన టైం అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ వేస్టెడ్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు డూ ద గ్రౌండ్ వర్క్ ఫస్ట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్. సో ఓపెనింగ్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ వన్, ఫ్యూచర్ స్కోప్. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 10 years ద స్కోప్ ఫ్యూచర్ అనేది ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ప్రాపర్ ఫ్యూచర్ స్కోప్ అండ్ ద టెక్నాలజీ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 10 years. ఇన్ కేస్ మీరు నేర్చుకున్నారు, ఇప్పుడు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు, దెన్ ఆఫ్టర్ 2 years ఆర్ 3 years అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు ఈస్ అవుట్డేటెడ్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ టెక్నాలజీ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఫర్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ద న్యూ జాబ్ ఆన్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. సో అక్కడ మీరు స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయాలి కదా. సో అది కూడా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి, ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఉన్నదా లేదా అనేది. అలాగే యూ హ్యావ్ టు చూస్ ప్రాపర్ మెంటర్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ సక్సెస్. మీకు ఓపెనింగ్స్ ప్రాపర్గానే ఉంది, ఫ్యూచర్ స్కోప్ ప్రాపర్గానే ఉంది. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ చూసింగ్ ప్రాపర్ మెంటర్, అగైన్ ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ టు సక్సెస్ అవ్వాలంటే డిఫికల్ట్. మీరు ఇన్ ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ ద లెర్నింగ్ వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్. మీకు సెల్ఫ్గా లెర్న్ చేసుకోవడానికి మీకు సోర్సెస్ ఉన్నాయి. గూగుల్ ఆల్సో యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ పర్సనలీ. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఆ డాట్స్ అనేవి కనెక్ట్ అవ్వవు. మీకు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకుంటే
ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది అంత ఈజీగా రాదు. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రైనర్ దగ్గర నేర్చుకున్నది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు ఒక కోర్సులో. యూ కెన్ ఫినిష్ విత్ ఇన్ ద 3 months. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు 1 year పట్టచ్చు, లేదంటే 2 years కూడా పట్టచ్చు. పట్టినా సరే ఆ క్లారిటీ అనేది మిస్ అయిపోతుంది స్టిల్. సిన్స్ ఆ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్లో మీకు ఆ క్లారిటీ రాదు. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ రైట్ మెంటర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 things ఏదో ఒకటి మీరు ప్రాపర్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేయకపోయినా your efforts and money will be wasted. So whatever the technology you are choosing, that's the first thing. మీకు ఫ్యూచర్లో this CRM technology already going to integrate with the AI as well. మీకు ఏఐతో కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏఐతో కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఏఐ వచ్చినా సరే దిస్ టెక్నాలజీ విల్ బి దే. ఏఐ యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మనకి ఏఐ ద్వారా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంది ఏఐతో పాటు. Yes, Andy. So is anyone else joined from previous batch? I'm not sure. Vishnu? Okay, I think I did not join. Yes, Andy. So that's all about the course structure. And let me just answer common questions. Yeah. Do we have calls in the current market? Yes, we do have. And I just shown as well. You can also search with the keywords what I have mentioned. And do we have calls for the freshers? No, Andy. Freshers ki calls అనేది లేదు. So minimum 2 years experience is required. But if you want to try as a fresher, yes, you can still try, but it takes some time. You have to wait at least 6 months or 1 year as well. మీకు 1 year పట్టచ్చు, 6 months పట్టచ్చు ఆ జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. అండ్ డూ వి డూ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ కోర్స్? ఎస్, వి డూ. మనం ఒక 2 projects చేస్తామండి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. And one more question, common question, is it suitable for the career gap students? Yes, and it is suitable. So you already know you have to try with the experience. Whatever the gap is there, you have to try with the experience. And let's say if you have the 5 years gap or 10 years gap, yes, you can still try. But let's say you have the 7 years gap and you can directly try with the 7 years experience. That's not recommended. You cannot crack the interview with the 7 years of experience. You have to try with the relevant experience, 2 or 3 or 4, depends on how much you are learning. So we can discuss in the individual calls at the end of our course. So do we need any coding background? How much coding skills are required? So in our course, like I mentioned, 20 to 30% of the topics relate to coding. The coding, what technology do we use? JavaScript and .NET. One of the part in the .NET, that is C#. C# coding and JavaScript coding అనేది యూస్ చేస్తాము. If you know already these things, that's a well and good. It's advantage. If you don't know also, fine. We will learn from the basics. Whatever is required for our CRM, we learn from the basic. మనం కోర్స్లో నేర్చుకుంటాం బేసిక్స్. Whatever things are required, you don't need to worry. And we also give some tips. Since AI is booming now, but with the help of AI, we can easily write the code. AI help తీసుకొని కోడ్ అనేది రాయొచ్చు. But the thing is, so you are using the AI, but AI is giving proper output or not. How do you know మీరు AI ప్రాపర్ కోడింగ్ ఇస్తుందా లేదా అనేది తెలవాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫౌండేషన్, రైట్? యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్. సిఆర్ఎంలో బేసిక్ థింగ్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ద ఏఐ. You can directly cannot utilize the AI. Why? Because you don't know the basics. If your foundation is good and you can utilize the AI will give you the almost 95% accuracy. 95% of the code it will give. 95% కరెక్ట్ కోడ్ ఇస్తుంది. ఆ 5% అనేది కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బేసిక్ ఫౌండేషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ టైమింగ్స్? కోర్స్ డ్యూరేషన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్యూరేషన్ is 2.5 months. And the timings are 8:30 to 10 p.m. every day. It is there Monday to Friday. And Saturday, Sunday, we don't have any classes. Saturday, Sunday, man class ఉండదు. Only Monday to Friday. Do we get access to the class recordings? Yes. Once class is completed within 2 hours,
you will get access to the class recordings. So first 3 days classes available with public access in our యూట్యూబ్ ఛానల్. మనకు అశోక్ డైనమిక్స్ టెక్నాలజీస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి. సో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పబ్లిక్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ 3 days క్లాసెస్. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ దే అండ్ ఫ్రమ్ 4th day onwards ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ద ఎన్రోల్డ్ పార్టిసిపెంట్. 4th day నుంచి ఓన్లీ ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ అవర్ ఛానల్. అంటే మన ఛానల్లో డైలీ డౌట్ సెషన్స్ ఎలా ఉంటవి, అలాగే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటవి. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ డౌట్ సెషన్స్. దిస్ is our channel. So you can check the mock interviews, student doubts clarification sessions. There are a couple of videos uploaded for sample purpose. You can check it. Yeah, so that's all for today. If you guys have any doubts, we can discuss now. Does anyone have any doubts? Hey, hi Ashok. This is Revan. Yeah, hi Revan. Yeah. Hi guys. So Ashok, నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ట్రయల్ సిఆర్ఎం వచ్చేసి లైక్ నాది ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ షుడ్ ఐ గో విత్ అ న్యూ వన్ When did you ఇఫ్ ఐ వాంట్ create? టు కంటిన్యూ? Yeah, when did you It is create? almost I think it's 20 days, I think. So Yeah, I'm getting mails like you have to what is that? Renew or whatever, extend. So I did yesterday, but it is still only valid for 30 days, or should I go with new one? you extended it, eh? Yeah, I extended yesterday. Okay. Yeah, you can use it for another 30 days. So I will give you the one Uh-huh. of the video how to extend Okay. and how to check Okay. the latest expiry date. Okay. You can check it from the system. You just ping Mm-hmm. me in WhatsApp after the session. I will give you Sure. a recorded video. So Yeah. everyone, once again, you guys join the WhatsApp group. So I will share the updates via the WhatsApp group every day. You can scan this QR code and join the WhatsApp group. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను. ఎస్ రేవంత్, యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ వాట్సాప్. ఐ విల్ షేర్ యూ ద వీడియో హౌ టు చెక్ Okay. లేటెస్ట్ ఎక్స్పైరీ డేట్. Yeah. Okay. Ashok, and about more. And you suggesting that you have to use like Windows OS only. So I have Mac. So is that fine, or we have to go with Windows only? Yeah, Mac you can use it up to 45 days of classes. No need to worry. There is a 10 days period, 10 to 15 days. We are discussing about the Uh-huh. plugin concept. So during Mhm. that period, a Mac may not support. So you have to adjust the Windows laptop for 15 days period. So remaining all you can work with the Mac. Okay. Okay. Got it. I think for the coding part for the Yes. plugins and Yeah. extendable things. Okay. And last thing, Ashok, like, what is CRM and versus CE? I just saw your Correct. job searching thing. So Yeah. what's the key difference? I'm about to So CRM and CE both are same. As Microsoft Dynamics CRM is having the multiple names. We can call it as Microsoft Dynamics CRM or Microsoft Dynamics CE. CE means customer engagement. There are two names. You can call it either of them. Okay. Okay. Got it. So yeah, Ashok, only the last things I have. So I have the basic knowledge on what we discussed today. I mean, like either the coming things. So what I'm lacking to join this is for, majorly looking for, plugins, the code part, and the JavaScript, which is we call web resource, right? Yeah. So yeah, so in what way, like, again, I expect like, to take this course on that particular, my core concentration is to on get knowledge on that thing. Remaining is I'm good, but still some of them like, have to know on those things to go further with the course. Yeah. So can I understand how did you learn that basic concept? Did you Basic do concept. self-learning or Yeah, practical experience? I have did self-learning, and I mean, like it's been 1 year. I think I have a trainer from Hyderabad itself, so I've gone through him, but he just went through only on the theoretical part, and Understand.
yeah, only like, customizations, like, forms of, and all those things. And I have did some of them in with practical also, but and I mean like hands-on. Coming to the code part, he didn't explain much as expected. So from there, I got my internship over here. So I have done that thing with the customizations only. So only lacking right now is with the coding Got it. part. Yes, coding we will learn properly in proper manner. Coding will be discussed as well. But the thing is, what Mhm, you learn may be different. Once we complete the first 10 days sessions, you will mhm, understand there are many more things to learn. The things what you mhm. learned may not be sufficient further to work on the real-time projects. You'll get that Okay, kind of confidence after 10 days of our completion of our classes. sure, sure. Yeah, that kind of confidence. Is that fine? I mean, like, I'm good with it. That's all I have. Okay, Revant. Thank you. Anybody else? And Hi, yeah, hi Ashok. Ashok. Oh, Yeah. sorry. Hi, Ashok. Yes, Ye start in a minute, please. I'm Vamsi Ashok. yes, Vamshi. Hi. So actually, my 3.6 years experience in there. There is a gap for me, career gap, two Okay, months in so the present time. 1 minute, Andy. So if you have any personal questions I can address separately via the phone No, call. nothing related to personal question. It's Mm, related to the course, right? okay. Yeah, API, like previously Revant that in there, I had this plugins and all JavaScript API calling and as well as the Canvas app కూడా ఉంటుందండి కరికులంలో పవర్ ఆటోమేట్ ఫ్లో Canvas app development integrations. Yes, Andy. So what we cover in the course, let me just show you in the batch 11 tracking, in the important links, you might have the course index here. Let me just show you the course index. Yeah, course details and index available in our website. So let me just open there. We cover the API as well, the connectivity, how to connect CRM by using the C Sharp, scheduler Okay, applications and the Canvas app, model-driven apps, and the Power Portals, and the PCF controls. Not a advanced level, and Power Automate Flow as well. Intermediate level we will cover. okay, And with the help of that foundation, yeah, the advanced level you can do the self-learning. Advanced level means okay, we almost cover 60 to 70. You can manage in real-time projects as well. okay, If you have that foundation, you can easily work on the real-time projects as well. You have the course and index, you can check it from our sure, website. sure, can do that. Thank you. Yeah, thanks, Andy. Anybody else? Yeah, anybody else Uh, having doubts? yeah, hi Ashok. Like, my thing was like, when the coding start, like after 10 days, coding will be start Almost 1 month plus. classes 1 month plus. after. Yeah. Okay. Yeah, it's like if any batch like starting like I if we wants to learn parallelly the two classes like whichever the coding sessions and then whichever like a basic things, is it possible to learn? We can join that calls too. Do you have the basic understanding about the CRM? అంటే నాకు బేసిక్ నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ మీద లేదు బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను సేల్స్ ఫోర్స్ మీద 4.5 years నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది రియల్ Mm-hmm. టైమ్ యాజ్ ఎ లీడ్ రైట్ నౌ లీడ్ ఇన్ వర్చు సార్ Mm-hmm. ఐ వాంట్ టు స్విచ్ లైక్ నేను క్యూఏ అనమాట సేల్స్ ఫోర్స్ క్యూఏ అండ్ అడ్మిన్ Okay. But కోడింగ్ కావాలి దానికోసం yeah, but you need to understand the basic foundation as well. Without యా basic concept directly on the coding, it's a difficult. It's not a proper way of learning as well. యా ఐ నో దట్ ఒకవేళ మనం జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే Yes, కొంచెం you can కోర్స్ join. తీసుకో. Yeah, మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ యూ మే ఫీల్ లైక్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. What you do, you ఓకే can try for 1 week. If it is work, then well and good. If it is not working, you can continue యా from the this match. గాట్ ఇట్ నో 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 లైక్ ఇది బేసిక్ ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ లైక్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రీవియస్ లైక్ సీనియర్స్ ఉంటారు కదా నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళది Mm. కోడింగ్ లెవెల్ అది ఆ క్లాసెస్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చా అని
జాయిన్ అవ్వచ్చండి. జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ నేనేమంటున్నానంటే మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో ఓకే మీరు ఒక 1 వీక్ సెషన్స్ వినండి ఈ బ్యాచ్‌వి. ఓకే మీకు ఓకే ఇన్ కేస్ మాకు అర్థమవుతున్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్ అండ్ గుడ్. నేను కోడింగ్ కూడా ప్యారలెల్‌గా నేర్చుకోగలుగుతానని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే దెన్ ఐ కెన్ యాడ్ యూ ఇన్ ద అనదర్ బ్యాచ్ ఓకే ఓకే ఫైన్ ప్యారలెల్లీ. ఓకే ఫైన్. నేను ఒకసారి పర్సనల్గా మాట్లాడతాను మీతో తర్వాత. షూర్ దెన్ అండి. యూ విల్ గెట్ టు నో మై స్టేటస్. యాహ్! ఓకే అండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ సో మచ్. యాహ్! హాయ్ థాంక్స్. అశోక్ గారు. హాయ్ అండి. మై నేమ్ ఇస్ సౌమిత్. యాక్చువల్లీ కొంచెం డౌట్ ఉంది. ఇది ప్లగిన్స్, ఈ డాట్ నెట్, ఇది కోడింగ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది క్లాసెస్ మొత్తం? 2½ మంత్స్ టు 3 మంత్స్ పడుతుందండి. మోస్ట్‌లీ 2½ మంత్స్. ఓన్లీ ఓన్లీ ప్లగిన్స్, ప్లగిన్స్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ ఈస్ డీబగ్గింగ్, ఈ ప్లగిన్స్, కోడింగ్ అది డాట్ నెట్ మీకు 1 మంత్ ఉంటుంది. 1 మంత్. ఓకే ఓకే 1 మంత్ డ్యూరేషన్. జావాస్క్రిప్ట్ ప్లస్ ప్లగిన్. ఓకే ఓకే. ఇది మన పవర్ యాప్స్లో ఇది క్యాన్వాస్ యాప్స్ చెప్తారా ఓన్లీ, లేకపోతే మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్ ఇవి ఓన్లీ చెప్తారా? అన్నీ చెప్తామండి. మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్ ఉంటుంది, క్యాన్వాస్ యాప్ ఉంటుంది, పవర్ ఓకే పోర్టల్స్ ఉంటుంది, పవర్ ఆటోమేట్ ఫ్లో కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మేము రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చా? 2 ప్రాజెక్ట్స్ అంటే యెస్. ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చా? రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే. థాంక్స్ అండి. సో ఎనీబడీ ఎల్స్ హావింగ్ డౌట్స్? As Yeah, of hi now, I'm Ashok. good. This is Shashi. హాయ్ శశి. నాకు పర్సనల్ గా డౌట్ ఉంది, సో ఇక్కడ మాట్లాడచ్చా సపరేట్ గా? యూ కెన్ కాల్ మీ సెపరేట్లీ. మనం మీకు ఐ డోంట్ ఆఫ్టర్ హ్యావ్ యువర్ నంబర్. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్లో ఉంది చూడండి. యూ కెన్ నోట్ యా డౌన్. సో మీకు వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది. మీకు ఆఫ్టర్ ద సెషన్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ టుమారో ఆల్సో ఫైన్. ఎస్ అండి. సో ఎనీబడీ ఎల్స్? Anybody else having doubts? So you can use the same link to join tomorrow and day after tomorrow as హాయ్ well. అశోక్. హాయ్ అండి. హాయ్ దుర్గారావు గారు. అంటే అసలు కోడింగ్ నాది 0 ఉంది మాకు. లైక్ అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే. ఇది నేర్చుకోవటానికి ఎలా ఉంటదనేది కొంచెం అంటే వేరే మేము వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అంటే వేరే టెక్నాలజీ అండి? సిఆర్ఎం టెక్నాలజీనా? లేదు టెలికాం ప్రాజెక్ట్స్ మీద చేస్తున్నాం. నాట్ సిఆర్ఎం టెక్నాలజీ. అసలు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఎస్ అండి. మీకు మనం బేసిక్స్ నుంచి కవర్ చేస్తాం. మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది. అంటే ప్రీ రిక్వెస్టెడ్ గా ఏమన్నా నేర్చుకోవాలా? లైక్ అది HTML లాగా? మీకు వచ్చుంటే అడ్వాంటేజ్, బట్ మనం క్లాస్లో నేర్పిస్తాం, బేసిక్స్ నుంచి కవర్ చేస్తాం. ఓకే. అది ఇంకో డౌట్ ఉందండి. ఇది ఫీజు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కట్టుకోవచ్చా? ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ టైంలో పే చేయాలా? అది సింగిల్ టైమే అండి. ఓకే. సో ఎనీబడీ ఎల్స్? Yes, So, Ashok. Ashok, last doubt. Sorry. ఎస్ రేవంత్. Yeah. So, Ashok garu, I mean, like regarding deployments, అంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేశానని చెప్పాను కదా. సో నాకు ఎప్పుడు ఆ టాస్క్ రాలేదు, కానీ లైక్ మై సీనియర్స్ గాట్ దట్ టాస్క్, డెప్లాయ్మెంట్స్. సో మనం డెప్లాయ్మెంట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామా అండి కోర్సులో? ఎస్. We discuss about the deployment process as well. ఓకే అండి. లైక్ క్రియేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, కొంచెం Correct. అడ్మిన్ స్టఫ్ ఏమైనా టచ్ చేస్తామా? ఎస్ అండి. అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే అశోక్. దట్స్ Yes, Ashok. I have a question related to like Azure Logic apps will be covered in this. No. Okay. So like and deployment related to CI/CD pipelines. Deployment related will be covered, but Azure Logic apps actually not meant for less than 3 to 4 years candidates. It is for the more than 5 years experience candidates. So Azure Logic apps is the senior level persons it is required. So we are not going to cover, but related to deployment we will cover. Okay.
I have a few more questions. I will call you. Okay, Vikas. Yeah, sure. So anybody else having doubts? Okay, Andy. So that's all for today. Thanks everyone. So tomorrow also we do have the class at same time. So you can join using the same link. Yeah, I will update via the group chat as well in the community group. Yeah, thank you guys. Thanks for joining.